Antes de que entiendas lo que significa volverse peligroso, primero debes enfrentar a la prisión invisible en la que has estado viviendo toda tu vida. Una prisión construida no de barras de hierro sino de sonrisas, aprobación, asentimientos y el hambre silenciosa de ser aceptado, porque la necesidad de ser querido no es un deseo inofensivo, es una quería. Y una vez que alguien sostiene el otro extremo de esa quería, ya no necesita cadenas para controlarte, solo necesita desaprobación. Y aquí es donde entra la sabiduría atribuida a Niccolò Machiavelli corta siglos de ilusión con crueldad quirúrgica, porque el poder nunca ha pertenecido a los apreciados, siempre ha pertenecido a los indescifrables, a los innecesarios, a quienes no imploran permiso emocional para existir. Desde la infancia, fuiste entrenado, condicionado, recompensado por ser agradable, educado, fácil de digerir, y cada vez que te elogiaban por ser bueno. Una pequeña parte de tu agudeza natural se debilitaba, porque la sociedad no recompensa la fuerza, sino la previsibilidad, y la previsibilidad es fácil de explotar. La necesidad de agradar te leva a mirar hacia afuera, haciendo de observar constantemente rostros, tonos, pauses, buscando validación como un animal hambriento buscando migajas, y en el momento en que tu autoestima depende de las reacciones, entregas el control de tu estado interior a desconocidos que ni siquiera saben que te gobiernan. Esta es la primera verdad brutal. Las personas no respetan a quienes las necesitan, las toleran, y la tolerancia es frágil, conditional y temporal. El pensamiento maquiavélico nunca se trató de la crueldad por sí misma, sino de la claridad, y la claridad comienza al aceptar que el efecto es una moneda inestable en un mundo gobernado por el interés, la ventaja y la influencia. Cuando necesitas agradar, dudas en decir la verdad, suavizas tus límites, negocias contigo mismo incluso antes de que nadie más entre en la habitación y, lenta y invisiblemente, enseñas a otros como tratar, mostrándoles lo que estás dispuesto a aceptar. El individuo peligroso no es ruidoso, agresivo ni constantemente dominante. Es peligroso porque es soberano internamente, porque la aprobación no lo conmueve y el rechazo no lo derrumba. Esta independencia interior crea una presencia inquietante, porque los humanos nos sentimos profundamente incómodos cerca de alguien que no podemos controlar emocionalmente. Alguien cuyo comportamiento no se doblega ante elogios o castigos. Entiende esto profundamente. La necesidad de agradar es miedo disfrazado de amabilidad, miedo al abandono, miedo al conflicto, miedo a enfrentar solo con tu propio juicio. Y el miedo es la herramienta de manipulación más fiable jamás inventada. Tu sistema de poder, antiguo o moderno, se basa en esta misma debilidad psicológica. Ofrece pertenencia a cambio de obediencia, calidez a cambio de silencio, amor a cambio de sumisión. En el momento en que decides que ser incomprendido es más seguro que ser poseído, algo en tu interior se recalibra, tu postura cambia, tus palabras se reducen, pero son más pesadas, tu silencio se vuelve intentional en lugar de ansioso. Dejas de dar explicaciones porque una explicación suele ser una confesión de inseguridad. Y quienes perciben la inseguridad instintivamente buscan más. Esto no significa que te vuelvas frío o inhumano, sino que te vuelves selectivo, estratégico y reservado, ofreciendo respeto en lugar de buscar aprobación. Y ese sutil cambio por sí solo transforma la percepción que los demás te tienen. Puede que no les caigas bien a las personas, pero te perciben, y sentir es más poderoso que gustar, porque el gusto se desvanece, pero el impacto perdura. Maquiavelo comprendió que los humanos son inconsistentes en el efecto, pero consistentes en el interés propio. Por eso los sabios no anclan su identidad al clima emocional de la multitud. Cuando eliminas la necesidad de ser querido, no te aislas, te vuelves libre de actuar sin disculpar, libre de discrepar sin pánico, libre de alejar sin dar explicaciones.
Y esta libertad es lo que te hace peligroso, porque ya no puedes ser fácilmente dirigido, culpado o amenazado para que obedezcas. Esta no es una transformación que ocurre de la noche a la mañana. Es una lenta rebelión interna. Una silenciosa retirada del trabajo emocional de quienes no es lo han ganado, y a medida que recuperas esa energía, comienzas a sentir algo desconocido pero poderoso. Una serena indiferencia hacia la opinión y una férrea lealtad a tus propios estándares, y una vez que eso sucede, el mundo no te ve como amable o cruel, te ve como sólido, y la solidez es rara, intimidante y imposible de manipular. La segunda fase de este cambio interno comienza cuando notas lo incómodas que se sienten las personas, una vez que tu necesidad desaparece. Porque los humanos estamos entrenados inconscientemente para intercambiar aprobación por obediencia. Y cuando te retiras de ese intercambio, el contrato social en el que se basan se rompe silenciosamente, dejándolas inseguras de cómo posicionarse a tu alrededor. Al principio, esta incomodidad se manifiesta sutilmente. Las conversations se sienten diferentes. Las pausas se alargan. Los chistes se vuelven más superficiales y puedes percibir una tensión silenciosa donde antes había calidez. Pero esto no es señal de que estés haciendo algo mal, sino evidencia de que ya no eres predecible. Y la imprevisibilidad es inquietante en un mundo que depende de guiones emocionales. Cuando ya no buscas caer bien, dejas de ofrecer explicaciones personales, de compartir demasiado para crear intimidad artificial y dejas de mortigar tus palabras para proteger egos frágiles. Y esto crea un vacío, porque la mayoría de la gente llena el silencio con juegos de poder, pruebas de dominio o pruebas emocionales. Aquí está la idea crucial que la mayoría nunca comprende. Estas pruebas no son attacks, son evaluations, intentos inconscientes de ver si on te pligas bajo presión, si on angelas seguridad, si on tem ser desagradable. El individuo peligroso no se apresura a pesar estas pruebas, las deja existir sin respuesta, y en esa restricción, la autoridad se forma silenciosamente. Es por eso que el silencio se convierte en una de tus herramientas más efectivas, no el silencio incómodo de la inseguridad, sino el silencio deliberado de la autoconfianza. Porque cuando te sientes cómodo sin ser apreciado, también te sientes cómodo dejando que los demás se sienten incómodos. Con el tiempo, algo contraintuitivo sucede. Las mismas personas que se alegran comienzan a involucrarse de nuevo, pero ahora con cautela, curiosidad y incluso respeto, porque has demostrado independencia emocional, y la independencia se interpreta como fortaleza a un nivel primario. Esto no es manipulación, es alineación con la realidad, porque en toda jerarquía, visible o invisible, aquellos que parecen menos dependientes tienen la mayor influencia. La necesidad de caer bien te lleva a invertir demasiado en resultados que no puedes controlar, convirtiendo cada interacción en un referéndum sobre tu valía. La esencia de esa necesidad te permite observar el comportamiento humano con claridad, en lugar de con la emoción. Empiezas a notar patrones que antes ignorabas. Como los cumplidos suelen ser un cebo, como la conformidad a veces es una estrategia, como la indignación se usa para provocar una reacción. Una vez que ves estos patrones, dejas de reaccionar automáticamente. Y ahí es donde nace tu verdadero poder. La reacción es predecible, pero la respuesta es elegida. Y el comportamiento elegido no se puede explotar fácilmente. A medida que este cambio se profundiza, puedes experimentar una sensación de aislamiento, no porque estés solo, sino porque menos personas pueden acceder a ti emocionalmente. Y este es el precio de la soberanía, porque la aprobación masiva requiere autodilución. Aquí es donde la mayoría de la gente se retrae, confundiendo la soledad con el fracaso, pero esta fase es temporal y necesaria, porque te obliga a enfrentar a ti mismo sin espejos, sin aplausos, sin confirmación externa. Empiezas a definir tus valores internamente,
en lugar de socialmente, preguntando no, les gustará esto. Pero, esto es ajusta a mis estándares. Y esta pregunta por sí sola reconfigura tu proceso de toma de decisions. Quienes viven así mueven de forma diferente. Eligen menos relations, pero más profundas. Menos palabras, pero más claras. Menos promesas, pero completas. La coherencia entre su mundo interior y sus acciones externas crea un aura de fiabilidad infalible. Irónicamente, al dejar de buscar la aprobación, surge un respeto genuino, no de todos, sino de quienes reconocen la fuerza cuando la ven. Este respeto es más silencioso, firme y mucho más valioso que el efecto colectivo. Ten esto claro. Ser peligroso no significa ser temido por la agresividad, sino por la estabilidad, porque las personas estables no se dejan presionar, apresurar ni secuestrar emocionalmente. Cuando las personas se den cuenta de que la culpa ya no te conmueve, de que los halagos ya no te influyen y de que el rechazo ya no te controla, recalibran su forma de acercarse a ti, a menudo con más honestidad que antes. Este es el momento en el que pasas de ser controlado socialmente a ser considerado socialmente, de ser tolerado a ser medido, y una vez que eso sucede, ya no eres un personaje secundario en las estrategias de otras personas, eres una variable que deben tener en cuenta, y ese es el poder silencioso que emerge cuando la necesidad de ser corrido finalmente muere. En la tercera etapa, la transformación interna se vuelve irreversible, porque ya no te limitas a resistir a la necesidad de ser apreciado, sino que ves activamente suan profundamente gobernaba tu comportamiento, y esta conciencia altera permanentemente tu interpretación de la interacción humana. Empiezas a reconocer que la mayor parte de la ansiedad social no es miedo a los demás, sino miedo a perder la aprobación, y una vez que la aprobación deja de ser tu moneda de cambio, la ansiedad pierde su control, dejando tras de sí una alerta serena que agudiza la percepción en lugar de embatarla. Aquí es donde realmente surge el peligro, no en la confrontación, sino en la compostura. Porque la compostura indica que no estás operando desde la urgencia emocional. Y la urgencia es el rastro que los depredadores buscan tanto en la naturaleza como en los sistemas sociales. Dejas de presionar a responder, no porque estés llegando, sino porque ya no sientes la presión interna de ser comprendido de inmediato, y esta demora por sí sola cambia la dinámica de poder, obligando a los demás a revelar más de sí mismos de lo que tú nunca tuviste que revelar. La gente habla más cuando no lo haces, explica más cuando te mantienes neutral, justifica más cuando no acusas, y en esta asimetría, la información fluye hacia ti mientras que el control permanece contigo. Este es uno de los aspectos más incomprendidos de la fuerza. No se enuncia, crea espacio, y en ese espacio, otros proyectan sus inseguridades, intentions y motivos. Cuando necesitabas agradar, llenabas cada silencio, suavizabas cada aspereza, te disculpabas preventivamente por existir con demasiada fuerza. Pero ahora permites que la fricción exista sin apresurar de resolverla, entendiendo que la tensión no es intrínsecamente peligrosa, sino la evasión. También empiezas a notar la frecuencia con la que la gente confunde la amabilidad con la debilidad, confundiendo la generosidad con la disponibilidad, y la rapidez con la que el respeto se erosiona cuando los límites son porosos, no porque los humanos somos crueles, sino porque la estructura crea seguridad, y la seguridad crea respeto. Al retirar tu necesidad de aprobación, eriges límites invisibles que no necesitan ser defendidos verbalmente, porque se imponen por la constancia, no por la confrontación. Esta constancia es lo que más inquieta a los manipuladores, porque la manipulación requiere volatilidad emocional, una dinámica de tira y afloja alimentada por la esperanza y el miedo, y cuando en la esperanza en el miedo te conmueven fácilmente, sus tácticas se desmoronan en transparencia. En este punto, puedes observar intentos de provocar, indirectas sutiles, elogios exagerados, indignación performativa,
To do diseñado para atraer de nuevo el compromiso emocional. Pero ya no muerds. Porque has aprendido que la reacción es una forma de participación. Y la participación cede el control a quien establece el marco. En cambio, responde solo cuando la respuesta es en línea con tu intención, no cuando serve los intereses de otra persona. Y esta interacción selectiva indica autocontrol a un nivel que pocos pueden articular, pero muchos pueden sentir. Internamente, algo más está sucediendo también. Tu autoimagen se estabiliza. Ya no se eleva con los elogios ni se derrumba con las críticas. Y esta estabilidad crea una profunda sensación de autoconfianza, porque sabes que tu valor no se negocia en cada interacción. Esto no te hace arrogant, te hace más estable, porque la arrogancia requiere validación constante, mientras que el orgullo no requiere ninguna. Empiezas a respetar de forma más discreta, cumpliendo promesas, abandonando situaciones que te agotan, eligiendo la alineación a largo plazo en lugar de la aprobación a corto plazo. Y cada una de estas decisiones se integra en una presencia que se siente sólida, en lugar de reactiva. Otros pueden describir como distante, intenso o difícil de leer, pero estas etiquetas no son juicios, sino confesiones de pérdida de acceso, señales de que tu mundo interior ya no está abierto a la influencia casual. Aquí es donde muchas relaciones se desmoronan naturalmente, no por conflicto, sino por incompatibilidad, porque las relaciones basadas en la validación mutua no pueden sobrevivir a la independencia unilateral. Sin embargo, lo que las reemplaza no es vacío, sino precisión. Menos conexiones, pero más nítidas, basadas en el respeto más que en la tranquilidad. Ya no te dejas arrastrar por el drama porque el drama requiere una inversión emocional sin propósito. Y ahora solo inviertes donde existe la intención. El peligro que encarnas ahora no es ruidoso, es una inevitabilidad silenciosa, la que surge de saber que no te traicionarás para mantener la comodidad. Y ese conocimiento cambia tu forma de caminar, tu forma de hablar, el tiempo que guardas silencio y la facilidad con la que te marcas. Cuando la necesidad de agradar muere en esta profundidad, lo que queda no es el aislamiento, sino la autoridad sobre el propio sistema nervioso, y la autoridad sobre uno mismo es la única autoridad que no se puede revocar. En la cuarta fase, empiezas a comprender por qué tan pocos alcanzan este estado, ya que el apego final a la muerte no es la necesidad de agradar a los demás, sino la necesidad de ver como una buena persona a sus ojos. Y esta ilusión es mucho más seductora que la aprobación misma. La mayoría de las personas no temen el rechazo tanto como a ser vistas como equivocadas, egoístas, frías o injustas, porque la identidad es la última línea de defensa emocional. Y una vez que te desvinculas de ella, no queda nada a lo que la manipulación pueda aferrarse. Aquí es donde tu diálogo interno cambia. Ya no te preguntas si tus acciones están justificadas, sino si son necesarias, alineadas y deliberadas. Dejas de explicar tus intenciones de antemano, porque te das cuenta de que la explicación invita a la negociación, y la negociación invita a la dilución del propósito. En este nivel, ya no reaccionas a como te perciben, actúas según tu ley interna, y la ley interna es inquebrantable porque no requiere consenso. Puede que te acusen de cambiar, de distanciar o de perder la calidez, pero lo que en realidad perciben es tu negativa realizar un esfuerzo emocional por resultados que ya no te benefician. Esto resulta profundamente amenazante en una cultura basada en la confianza mutua, porque la confianza es el pegamento que mantiene a los egos frágiles cómodos y sumisos. Al alejar de esa economía, te vuelves difícil de categorizar, y lo que no se puede categorizar no se puede controlar fácilmente. También empiezas a ver que la moralidad se usa a menudo como arma social, una forma de prisionar la conformidad mediante la vergüenza en lugar de la razón. Y una vez que reconoces esto, dejas de confundir la culpa con la conciencia. Tu
Tu conciencia se vuelve más tranquila pero más aguda. Guiada por principios en lugar de aplausos. Y esto te permite tomar decisiones que otros eviten, no por falta de impaciencia, sino porque ya no estás esclavizado por la imagen emocional. Aquí es donde la palabra peligroso adquiere su verdadero significado. No violento, no cruel, sino inmovable, porque no te dejas guiar por los elogios ni por el miedo al juicio. Eliges cuando ser generoso, cuando calar, cuando retirar y cuando confrontar. Y esta elección es lo que aterroriza a quienes dependen de reacciones emocionales predecibles para mantener su influencia. Notas que, una vez que dejas de dar explicaciones excesivas, la gente se acerca a ti con claridad o se aleja, confundida. Y ambos resultados son beneficiosos, porque la claridad atrae la alineación y la confusión filtra la dependencia. En esta etapa, ya no sientes la necesidad de corregir malentendidos de inmediato, al comprender que la verdad no requiere una defensa constante y que quienes se dedican a malinterpretar lo harían independientemente de tus explicaciones. Esto libera una inmensa energía mental, que rediriges hacia tu interior, refinando tu enfoque, agudizando tu disciplina y profundizando tu autoestima, a través de la acción en lugar de la afirmación. Empiezas a valorar la moderación sobre la expresión, la oportunidad sobre la inmediatez y el silencio sobre el ruido, no como tácticas, sino como extensiones naturales del autodominio. Otros pueden interpretar esto como frialdad emocional, pero en realidad es eficiencia emocional, porque ya no pierde energía en interacciones que no producen resultados. Las relaciones que sobreviven a esta fase se transforman, se despojan de pretensiones y expectativas, y se construyen sobre el respeto mutuo por la autonomía, donde la cercanía se elige en lugar de exigirse. También te das cuenta de que ser peligroso no significa dominarles ni intimidar a los demás, sino poder alejarse de cualquier situación que viole tus estándares sin IRA, sin explicaciones y sin arrepentimiento. Esa sola capacidad te coloca fuera del alcance de la mayoría de los mecanismos de control social, porque el control se basa en el apego, y ya no estás apegado a resultados que comprometen tu integridad. Esta fase se siente más tranquila que las demás, casi decepcionante, pero es aquí donde tu presencia cobra peso, no porque busques influencia, sino porque ya no la necesitas, y paradójicamente, esta ausencia de necesidad es lo que te otorga mayor influencia. En la etapa final, lo que emerge no es una versión más dura de ti, sino una más limpia, libre de excesos emocionales, ilusiones y apegos innecesarios. Aquí es donde la mayoría de la gente malinterpreta el resultado, asumiendo que eliminar la necesidad de ser corrido resulta en aislamiento o amargura, cuando en realidad resulta en precisión. Ya no estás disperso entre opiniones, expectativas y juicios imaginarios. Estás concentrado, alineado internamente, y esta alineación produce una intensidad serena que los demás pueden percibir de inmediato. Ya no buscas la conexión, pero la conexión aparece en formas más auténticas, porque ya no transmites hambre, y el hambre es lo que atrae la manipulación, no el respeto. En este punto, tu vida emocional se vuelve más simple pero más profunda, con menos altibajos, menos chaos, más claridad, porque no estás externalizando tu regulación emocional a la validación externa. Ahora comprendes que la mayoría de las personas no son maliciosas, sino inconscientes, actúan por miedo a la exclusión, al conflicto y a la soledad. Esta comprensión te permite desenvolver en el mundo sin resentimiento, porque el resentimiento exige expectativas, y ya no esperas que los demás satisfagan las necesidades que tú mismo has aprendido a satisfacer. Este es el verdadero peligro, no la hostilidad, sino la autosuficiencia, porque las personas autosuficientes no pueden ser coaccionadas emocionalmente, sobornadas socialmente ni acorraladas psicológicamente. Te vuelves difícil de provocar, no porque reprimes tus emociones, sino porque eliges donde las inviertes,
y esta elección hace que tus reacciones son poco frecuentes pero significativas. Cuando hablas ahora, tienes peso, porque no es releno, no es actuación, no es apaciguamiento, es intención hecha audible. Cuando callas, no es ausencia, es presencia contenida deliberadamente. Y esta moderación comunica confianza con más fuerza que cualquier demostración. También reconoces que ser querido nunca fue el objetivo de una vida plena. Ser respetado por ti mismo si lo fue, y esta comprensión reordena silenciosamente tus prioridades. Como pasas el tiempo, a quien le permites acceso, que extenders te niegas a comprometer. Y no temes estar solo, porque entiendes que la soledad es preferable a la autotraición. Y que muchas formas de pertenencia social son simplemente una forma compartida de evitar el vacío interior. Esto no te hace antisocial, te hace selectivo. Y la selectividad es el sello distintivo del poder en todos los ámbitos, porque los recursos que se dan libremente rara vez se valoran. También dejas de romantizar la lucha y la aprobación, viendo claramente que la paz no es paiva. Se mantiene a través de límites. Discernimiento y el coraje de decepcionar a los demás cuando es necesario. En este nivel, la decepción ya no se siente como un fracaso, se siente como una alineación, porque entiendes que no todos están destinados a aprobar la versión de ti que ya no negocia su valor. El mundo empieza a tratar de forma diferente, sutil pero inequívoca, con más franqueza, menos juegos, más honestidad, porque la gente siente que la manipulación no funcionará, que el teatro emocional fracasará y que el respeto es la única moneda viable. Y es entonces cuando comprendes el verdadero significado de volverte peligroso. No que danas a los demás, sino que ya no te pueden dañar fácilmente con opinions, rechazos o la retirada del afecto. Records en torno sin buscar aprobación, sin encajar para ajustar a las expectativas, sin representar identidades por comodidad. Y esta quietud interior se convierte en tu límite, porque el chaos no puede aferrarse a lo que no se aferra. Y no buscas la libertad, la encarnas. Y la encarnación es lo que hace que el poder sea real y no teórico. La necesidad de ser querido desaparece, no reemplazada por la arrogancia, sino por un discreto respeto por uno mismo, y desde ese lugar, cada acción se siente deliberada, cada límite se siente claro, cada decisión se siente propia. Este no es el fin de la conexión, es el fin de la dependencia, y en ese final, te conviertes en algo raro, gobernado internamente, emocionalmente desapalancado y, por lo tanto, verdaderamente peligroso en un mundo que sobrevive gracias al control.